Dennis, good to see you again. Despite the Good to see you. loss in the championship, you made a lot of memories in Washington, D.C. You went to the Washington Capitals hockey game. You got the Alexander Ovechkin jersey with you. How fun was that, and what were you feeling in that moment? То, что не получилось выиграть, но все равно ты сделал очень много шороху, ты, ну, показал себя, у тебя были хорошие бои, плюс ты потом выходил на игру на хоккей, тебя многие кто видели. Как вообще, что ты про это думаешь? Ну, конечно же, хоккей менее значимое событие для меня было, чем финальный бой. Очень хотелось выиграть, но бой шел в целом неплохо, но, конечно, во втором раунде не увидел движения, собственно, Реннона и пропустил удар, собственно, после чего не смог стабилизировать ситуацию, к сожалению. Но, тем не менее, это был финал Гран-при, и я считаю, что это достаточно высокий уровень. It was good times. The hockey game was fun. However, it was not a big deal. The main thing was fighting. Unfortunately, I was not able to pull off and get the championships. I got cut in the second round, and it was a tough fight. However, we'll make decisions from there, do more work, and move on forward. Gotcha. And one more question for me. I know last year you mentioned you did a bit of studying in politics. Do you have any plans for a different career when you're done with fighting? Мы знаем, что ты дерешься, но в то же время у тебя есть другие вещи, которыми ты занимаешься. Ты ходишь в школу, там смотришь, учишь там политику. У тебя есть какие-то другие планы после боев, чем ты будешь заниматься, какие-то планы строишь? Конкретных планов пока что нету. Естественно, хотелось бы реализовываться в том деле, где я больше разбираюсь, где я специалист, и действительно мое мнение будет адекватным и для многих, может быть, будет каким-то примером. Поэтому я, собственно, и занимаюсь больше, наверное, не политикой, а все-таки воспитанием молодежи, потому что вижу проблемы, вижу те дыры, которые нужно восполнять в воспитании подрастающего поколения. Yeah, of course. I like fighting. However, I also like to look in the future, and I would love to help the younger generations. I see a bunch of holes in growing up generations. I would like to fill up those holes, give good advices, and be a good example for new upcoming generations. Awesome. Thank you, Dennis. Thank you. Gabriel? Sleeping? No, sorry. I thought you had said someone else's name. Sorry. Dennis, I did want to ask, coming off of the PFL versus Bellator event, there was a lot of momentum and a lot of excitement for the Bellator fighters. Do you feel like there's a bit of a rivalry and maybe the PFL fighters also want to represent and get the victories back? Было то, что вот PFL против Беллатора, и Беллатор очень хорошо выступил. Как ты думаешь, спортсмены PFL, они хотят как-то совместить и получить назад выигрыши против Беллатора? Реванш, конечно, это всегда хорошо, безусловно. Ну, у нас и ростер бойцов в PFL он обновляется, и в Bellator тоже приходят новые лица. Поэтому я думаю, что в любом случае это будет определенная селекция, в которой будет выявляться лучшие. Собственно, именно для этого мы здесь, и, собственно, для этого совместили две организации. Of course, getting revenge, it's always nice. However, PFL just signed many phenomenal fighters, and they will increase the scale of MMA in PFL or in Bellator in general. And we're gonna see this year. This year is gonna be very exciting, and we're gonna see what will happen. And then my second question, obviously you've been at a high level for several years with the PFL. In terms of your game, what are you most proud of the growth that you've been able to in your skills?
У тебя очень, ты был в PFL уже довольно долгое время, у тебя высокий уровень. Какие другие навыки ты хочешь показать и вообще твой прогресс в PFL, как он на сегодняшний день выглядит? А, с- Честно скажу, что самый желаемый мой момент, который хотелось бы всем показать, что нужно быть достаточно честным спортсменом, а, как можно дольше оставаться в хорошей кондиции, в спорте, не прибегать к запрещенным препаратам и показать всем, что в тяжелом весе можно выступать достаточно долго и на хорошем уровне. The main thing I want to show, that set up a good example to be a clean, fair athlete and show a great example. Anyone who's watching or who thinks of competing in the future. И, конечно же, если бы была бы возможность, и я думаю, многие бойцы поддержали бы, чтобы максимально ужесточить, наверное, процесс проверки спортсменов, чтобы действительно были максимально чистые бойцы и только на своем таланте, на своем здоровье показывали высокий уровень. And I also hope other athletes will support me in this to increase penalties and make harsher penalties for those athletes that are not following doping process and make it more strict so that this field of competitive field becomes cleaner and better, and so that we can be example for everyone. Thank you. Good luck. Thanks. Josh. Hello, can you hear me? Yes. Hey Dennis, how's it going? So I just had two quick Hi. questions. How do you feel coming into this fight, and how do you feel being in the co-main event of this card? Ну, к этому бою, конечно же, готовились. Начинается новый сезон, поэтому узнали заранее. И чувствую себя хорошо. В целом у меня хорошая масса, хорошая кондиция. Конечно, не так, как был в финале, но в целом думаю, что покажу себя неплохо. Yeah, of course. I found out about this fight. I was getting ready. I put myself in great shape. I did a lot of work, and I'm really looking forward to this fight. And yeah, I'm excited to showcase my skills. Thank you. All right, last question. Global Fight Talk. Hey man, how you doing today? Hey. So we just spoke to your opponent, Linton Vassell, a couple of minutes ago. He said, "quote You're going to get the same treatment as his last two opponents who he finished." How do you respond to that? And are you personally also looking for the finish, or are you satisfied getting past him and earning the 3 points for the season? Они говорили с твоим соперником, и он он думает, что он выиграет, так же, как он выиграл раньше. И что ты хочешь про это сказать? Хочешь ли ты его выиграть, нокаутировать? Конечно, это хочет каждый боец и максимально прикладывает усилий для этого, но не всегда, скажем, даже очень часто бой идет не по плану, и тем более в тяжелом весе. Ну, собственно, я на своем примере после финального боя могу сказать, что у меня тоже были одни планы, а получилось иначе. Ну, поэтому бой есть бой. Будем стараться, конечно же, реализоваться раньше. Of course, everyone has plans. Everyone wants to win. However, sometimes our plans don't go according how we want them to go, and this is a heavyweight, and anything can happen. So we just have to believe in ourselves and move forward.